मनाएंगे, माँ का जन्मदिन मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे, माँ का जन्मदिन मनाएंगे। सहस्रार स्वामिनी श्री निर्मल माँ का जन्मदिन मनाएंगे, सहस्रार स्वामिनी श्री निर्मल माँ का जन्मदिन मनाएंगे। गाएंगे नाचेंगे निर्मल माँ को रिझाएंगे, गाएंगे नाचेंगे निर्मल माँ को रिझाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे, माँ का जन्मदिन मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे, माँ का जन्मदिन मनाएंगे। छिंदवाड़ा शहर में सालवे परिवार में, छिंदवाड़ा शहर में सालवे परिवार में एक देव कन्या का 1923 में जन्म हुआ। आदिशक्ति की इस भूमि पर मानव रूप में जन्म हुआ। आदिशक्ति की इस भूमि पर मानव रूप में जन्म हुआ। मानव के उत्थान और जग कल्याण के लिए निर्मल माँ का जन्म हुआ, निर्मल माँ का जन्म हुआ, निर्मल माँ का जन्म हुआ। धूमधाम से मनाएंगे, माँ का जन्मदिन मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे, माँ का जन्मदिन मनाएंगे। हर एक मानव के शक्ति सदियों से सोई हुई। हर एक मानव के शक्ति सदियों से सोई हुई। कुंडलिनी शक्ति को श्री माँ ने जगा दिया। भक्तों को नया जन्म देकर सहज योगी बना दिया। भक्तों को नया जन्म देकर सहज योगी बना दिया। आज का ये मंगलमय दिन कलियुग में है पावन दिन। निर्मल माँ का जन्म हुआ, निर्मल माँ का जन्म हुआ, निर्मल माँ का जन्म हुआ। धूमधाम से मनाएंगे, माँ का जन्मदिन मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे, माँ का जन्मदिन मनाएंगे। हर सहजी का कर्तव्य है श्री माँ को खुश रखना। हर सहजी का कर्तव्य है श्री माँ को खुश रखना। बात ये सरल बड़ी प्रचार प्रसार करते जाना। परम चैतन्य से सबको जोड़ते जाना। परम चैतन्य से सबको जोड़ते जाना। निर्मल माँ का सपना को पूरा करना है। निर्मल माँ का जन्म हुआ, निर्मल माँ का जन्म हुआ, निर्मल माँ का जन्म हुआ। धूमधाम से मनाएंगे, माँ का जन्मदिन मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे, माँ का जन्मदिन मनाएंगे। सहस्रार स्वामिनी श्री निर्मल माँ का जन्मदिन मनाएंगे। सहस्रार स्वामिनी श्री निर्मल माँ का जन्म
दिन मनाएंगे, गाएंगे, नाचेंगे, निर्मल माँ को रिझाएंगे, गाएंगे, नाचेंगे, निर्मल माँ को रिझाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे, माँ का जन्मदिन मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे, माँ का जन्मदिन मनाएंगे, माँ का जन्मदिन मनाएंगे, माँ का जन्मदिन मनाएंगे। है, एक ब्रेन है, एक स्प्लीन है। ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். அன்னையின் 100வது பிறந்த நாளான இன்று நமது அன்னையின் பிறந்தநாள் பூஜையின் பொழுது கூறியது, என்னுடைய பிறந்தநாள் என்பது தங்களின் பிறந்த நாளாக இருக்கும் என்பதாகும். நம்முடைய தேடுதல் காரணமாக அன்னை அவர்கள் மனித பிறவி எடுத்து இப்பூமியில் அவதரித்து நமக்கான ஆத்ம விழிப்புணர்வின் மூலம் நம்முடைய ஆத்மாவை நமக்கு உணரச் செய்துள்ளார். நாம் நம்முடைய ஆத்ம விழிப்புணர்வு பெற்ற நாளே நம்முடைய 2ஆம் பிறப்பிற்குரிய பிறந்த நாளாகும். நமது தெய்வீக அன்னையின் பிறந்த நாளான இன்று நாம் அனைவருக்குமான பிறந்த நாளாக இருக்கும். நமது அன்னைக்கு நாம் குழந்தைகளாக இருந்து நம்முடைய அன்னையின் பிறந்த நாள் விழாவை கொண்டாடவிருக்கின்றோம். இன்றைய தினம் நம்முடைய பக்தியும் நம்முடைய ஆனந்தத்தோடு கூடிய அன்பையும் அன்னையிடம் நாம் செலுத்தும் விதம் என்பது நம்முடைய கவனத்தை எங்கும் எதிலும் சிதறவிடாமல் தூய்மையான விருப்பத்துடனும் தூய்மையான கவனத்துடனும் இருந்து முடிந்தால் நமக்கு அன்னையிட்ட பணியான மற்றவர்களுக்கு சகஜ யோகத்தை சொல்லிக் கொடுப்பதற்கும் இன்றைய நாளை நாம் முழுமையாக நமது கவனத்தை அன்னையிடம் செலுத்தலாம். மேலும் பூஜை நடைபெறும் இடங்களில் இன்றைய நாளில் நாம் கலந்து கொள்ளவும் முடிந்த அளவிற்கு முயற்சி செய்யலாம். இப்பொழுது நமது அன்னைக்கான 100வது பிறந்த நாளை அன்னையிடம் வாழ்த்து சொல்லிவிட்டு நமது இன்றைய காலை நேர தியானத்தை அன்னை அவர்களை வழிநடத்தி செல்வதோடு நமக்கான அந்த தேடுதலின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்திய நமது அன்னைக்கு நமது பக்தியை செலுத்தி இன்றைய தியானத்தின் மூலமாக நாம் மேலும் ஆழமான அந்த அமைதியான தியான நிலையை முழுமையாக உணர்வதற்கும் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்யலாம். தாயே, தாங்களே எங்களின் தாயும் தந்தையும் ஆவீர். எங்களுக்காக இந்த பூமியில் மனித அவதாரம் எடுத்து வந்து எங்களுக்கான ஆத்ம விழிப்புணர்வை தந்துள்ளீர்கள் அம்மா. தங்களின் இன்றைய பிறந்த நாள் அன்று எங்களின் அன்புடன் கூடிய பணிவுடன் கூடிய பக்தியுடன் கூடிய
பிறந்தநாள் விழா வாழ்த்தினை தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. இன்றைய நாளில் தாங்கள் எங்களுக்கான வாழ்த்து ஆசீர்வதித்து நாங்கள் இன்னும் ஆழமாக சகஜ யோகத்தினுள் அதன் நுட்பத்தை புரிந்து கொள்வதற்கும் தாங்களிட்ட பணியை நாங்கள் செய்வதற்கு வலிமையுடையவர்களாக இருப்பதற்கும் இன்றைய நாளில் எங்களை அருள் ஆசி புரிந்து வாழ்த்திடுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணடைகின்றோம். அந்த சரணடைதல் என்பது எங்களுள் முழுமையாக இருப்பதற்கும் தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் தாயே. நாம் அன்னையை நமஸ்கரித்து நமது குண்டலினை எழுப்பி பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். நமது கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறலாம். मंत्र ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात्
श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களை எப்பொழுதும் சம நிலையில் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய இடாநாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவராவி. தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திருங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் இறந்த காலத்தின் தேவையற்ற எண்ணங்களை தயவு செய்து அகற்றிவிட்டு நாங்கள் தூய்மையான விருப்பத்துடன் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவநாத் சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महा काली श्री भैरवनाथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமராவியே. தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாயே, தாங்களே அனைத்தையும் செய்பவர்.
தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் எதிர்காலத்தின் சிந்தனையும் அதனை ஒற்றிய பயங்களையும் அகற்றி விடுங்கள் அம்மா. தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் அன்பானவர்களாகவும் பணிவானவர்களாகவும் விவேக புத்தியை உணர்ந்தவர்களாகவும் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ மகா லக்ஷ்மி ஸ்ரீ மகா விஷ்ணுவாவி. தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திருங்கள். தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சம நிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ மகா லக்ஷ்மி ஸ்ரீ கணேசா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி ஸ்ரீ கணேசா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நமது கவனம் மெதுவாக நமது மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபமாவே. தயவு செய்து எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை நிரந்தரமாக நிலைத்திருப்பதற்கு அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் கள்ளம் கபடமற்ற குணத்தை எப்பொழுதும் எங்களுள் நிலைநிறுத்தி இருப்பதற்கும் அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ கணேசா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேசா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நமது கவனத்தை மூலாதார சக்கரத்திலேயே வைத்திருந்து ஸ்ரீ கணேச அதர் விசேஷம் கூறலாம். ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात्
अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदञ्च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது வலது கையை நம்முடைய பவசாகர சக்கரத்தில் வைத்திருக்கலாம். தாயே, தாங்களே எங்களின் ஆதி குருவாவீர். தாங்களே ஸ்ரீ ஆதிகுரு தத்ராத்ரேயராவீர். தங்கள் அருளால் நாங்கள் சுயம் குருவாக இருக்கின்றோம்.
எங்களுக்குள் அந்த குரு தத்துவத்தை முழுமையாக உணர்ந்து உண்மை நிலையில் தர்மத்தின்படி நாங்கள் செயலாற்றுவதற்கும் தாங்களே அருள் புரிகிறீர்கள் அம்மா. என்றென்றும் நாங்கள் அதே நிலைப்பாட்டோடு இருப்பதற்கு அதற்கான வலிமையை தயவு செய்து தந்தருளுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதிகுரு தத்ராத்ரேயா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिगुरु दत्तात्रेया साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் நமது பவசாகர சக்கரத்திலேயே வைத்திருக்கலாம். गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म श्री माताजी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः. त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव. கவனம் மெதுவாக நமது வலது ஹிருதய சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். நமது வலது கையை நமது இடது ஹிருதய சக்கரத்தில் வைப்போம். தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் ஆத்மாதான். ஆத்மா தவிர வேறு எதுவும் இல்லை அம்மா. தாயே, நாங்கள் இந்த மனமோ புத்தியோ பெயரோ இனமோ அல்ல. நாங்கள் ஆத்மா மட்டுமே. நாம் மனதிற்குள் திரும்ப திரும்ப கூறலாம். தாயே, தங்கள் அருளால் நான் ஆத்மாதான். நமது வலது கையை நம்முடைய இடது கழுத்திற்கு கொண்டு வரலாம். அதாவது இடது விஷுத்தி. தாய், தங்கள் அருளால் நான் குற்றமற்றவள். தாயே, தங்கள் அருளால் நான் குற்றமற்றவள். தாயே, தங்கள் அருளால் நான் குற்றமற்றவள். தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாவாக இருக்கும் பொழுது நாங்கள் குற்ற உணர்வுடன் எப்படியம்மா இருப்போம்? தாயே, தங்கள் அருளால் நான் குற்றமற்றவள். நாம் திரும்ப திரும்ப மனதிற்குள் இந்த உறுதிமொழியை கூறலாம். மெதுவாக நமது வலது கையை முன்னேற்றியில் வைத்துக் கொள்ளலாம். தாயே, தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கிறேன், என்னையும் மன்னிக்கின்றேன்.
நாம் எல்லோருமே இந்த உறுதிமொழியை மனதிற்குள் கூறலாம். தாயே, தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கிறேன், என்னையும் மன்னிக்கின்றேன். தாயே, தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கின்றேன், என்னையும் மன்னிக்கின்றேன். நமது வலது கையை அப்படி நமது பின் ஆக்ஞா சக்கரத்தில் பின் தலைக்கு கொண்டு வந்து விடலாம். தாயே, நான் தெரிந்தோ தெரியாமலோ அறிந்தோ அறியாமலோ செய்த அனைத்து தவறுகளையும் தயவு செய்து மன்னித்து விடுங்கள். நாம் மனதிற்குள் இந்த உறுதிமொழியை கூறலாம். தாயே, நான் தெரிந்தும் தெரியாமலும் அறிந்தும் அறியாமலும் செய்த அனைத்து தவறுகளையும் தயவு செய்து மன்னித்து விடுங்கள். நமது இந்த வேண்டுதல் மிகவும் பணிவாக இருக்கணும். நம்மளுடைய அனைத்து தவறுகளையும் இப்பிறவியில் மட்டுமல்ல, 3 முன் பிறவிகளிலும் நாம் செய்த அனைத்து தவறுகளையும், நம்மை சார்ந்தவர்கள் செய்த தவறுகளுக்குமான மன்னிப்பை நாம் கோருகிறோம். அது மிகவும் பணிவாக நம்ம கேட்கணும். இப்பொழுது நமது வலது கை நம்மளுடைய சகசிரார சக்கரம், அதாவது நமது உச்சங்குழியில் கொண்டு வந்து வைத்துக் கொள்ளலாம். கைகளில் நன்றாக ஒரு அழுத்தத்தை கொடுப்போம். கவனம் நம்முடைய அந்த இடத்திலேயே கவனத்தை நிலைநிறுத்தலாம். மெதுவாக 7 முறை கைகளை சுத்தலாம். ஒவ்வொரு முறையும் தாயே, எனது ஆத்ம விழிப்புணர்வை மேம்படுத்த அருள் புரியுங்கள். தாயே, எங்களுக்கான இந்த யோகத்தை தந்தருளுங்கள் அப்படின்னு நம்மளுடைய பிரார்த்தனையை செய்யலாம். கையை அப்படியே அழுத்தம் கொடுத்து வைத்திருக்கலாம். கவனம் மட்டும் நம்முடைய அந்த சகசிரார சக்கரத்தின் அந்த இணைப்பில் இருக்கட்டும். பொழுது மெதுவாக நமது கையை அன்னையை நோக்கி வர வைத்துக் கொள்ளலாம். இரு கைகளும் அன்னையை நோக்கி வைத்தவாறு இருக்கட்டும். கவனம் நம்முடைய சகசிரார சக்கரத்தில் நிலைநிறுத்தலாம். மந்திரம் ஸ்ரீ சஹசிரார சுவாமினி சாக்ஷாத். ஓம் ரமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீம் சஹசிரார சுவாமினி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. ஸ்ரீ விஸ்வ நிர்மல தர்ம தாயினி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ விஸ்வ நிர்மல தர்ம தாயினி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நமது கவனத்தை எண்ணங்களற்ற இதே நிலையில் நிலைத்திருந்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
நமது இதே தியான நிலையில் அன்னையின் 100வது பிறந்த நாளுக்கான இந்த நாளில் சில நிமிடத்திற்கான இந்த உரையை அன்னையின் உரையை கேட்கலாம். பின்பு அன்னையின் சொற்பொழிவு நேற்றைய தொடர்ச்சி கேட்போம். People are seeking, no doubt. But when I saw so many people, I was amazed. Now the time has come. It's a new awareness which is coming. You see, the world is ready for it. Don't condemn yourself if you have some defects. There has to be, you are all human beings. But all these defects, with your power of spirituality, you can absolutely overcome. For that, what have you to do? First is introspection. First is trying to find out. You separate yourself with yourself. I say, hello, mister, how are you? Start with that. Hello, what are you up to? And you start seeing yourself outside and eradicating, removing all that is not yourself. That knowledge of self comes to you when you want the knowledge. It should be pure desire to know about the self. You are special people, no doubt. You are all chosen to be very, very special, no doubt. There must be something about you that you have come to this state where you are trying to become the self. Self is absolutely self-satisfied. It does not need anything to satisfy itself. Actually, it is satisfaction personified. It just sees things, it just watches things, it just witnesses, and while witnessing anything, it knows. It knows. You don't have to tell, this is this or this is what. You don't have to express too much anything. It's just self-expressive. If you are a clean person, your desires are clean, and that you just have pure desire to ascend. So again I have to talk about Kundalini, that you must have a Kundalini completely establishing itself within you, completely expressing within you, completely enlightening yourself. Such a Kundalini should be there, and only possible if you do not put hurdles in her growth. If you allow it to grow, it grows, and it works out. As you know, I have started this work only in 1970. Not because I could not start it earlier, not because there were all bad people in this world, but because I was waiting myself to be deft in dealing with all kinds of Kundalinis.
I had to work out all the permutations and combinations that were there. And then I just thought, if I could get hold of a way by which all these combinations can be worked out in one line, then only Kundalini will rise. And it worked, it happened. With a sincere desire, because I felt very sad about people who are spending their lives in something very nonsensical. They cannot enjoy anything. They have no genuine feeling for anything. They have no genuine love for anything. And they are not even loved. They cannot love, they are not loved, and they are in misery. So, it was very deliberate action on my part, I should say, that I watched human beings very carefully. Why they do it like this? Why they behave like this? Why are they not understanding? Why are they harsh? Why they shout? Why they beat? Why they do all this? Because of imbalances within. But with introspection, if you start seeing those imbalances, you now know how to cure yourself and you can really work it out. You have to just work on your chakras. See which chakra is catching. Where is the problem? You have to respect yourself in such a way that you become your own doctor and you know everything about yourself. This is wrong with me. Why am I catching? Why am I catching on that chakra? Why this is happening? This is the education you have to give it to yourself, which will be only possible if you experience all those catches. It is for you to grow now, grow into great people, great personalities, very tremendous people who have made history, who are respected. All those great saints and all that also were of great caliber, but they didn't know how to raise the Kundalini, which you know. You have something special knowledge how to raise the Kundalini, how to judge the Kundalini, how to understand where is the problem. And also you know how to tell that person about his problems very beautifully, with love. So the message of your spirit is that you should love each other. If you do not love someone, then what's the matter? Why don't you love? What is the bad thing about a particular person? If he is a Sahajyogi and a great Sahajyogi, is it out of jealousy? Is it out of greed? Or is it out of lust? Still you are like that. Then the oneness in the whole world of brotherhood is something to be really enjoyed. Enjoyed so beautifully. See all these things you have here. There's so much harmony among them. So much harmony because it is done with love. If you do anything with love, it's very harmonious. It creates such harmony among people. You see, the enjoyment of each other's company, the enjoyment each other's achievements is so much joy-giving that I cannot describe it in words. It's impossible. Words cannot communicate to you that feeling that you have. As I told you, feel as if you are in the Garden of Eden.
That sort of a feeling should come into you. When you yourself, Because when you know yourself, actually you know your own being. And you're so happy that yourself is so beautiful. That you are so beautiful. That you are so joyous. That you have all these things. To know that within you is really, really very much fragrant with enjoyment. That state you must have. I see sometimes when you are overjoyed, you dance and sing and do. That's something really very good. But all the time, your spirit should dance at smallest things. At a little thing that is made, say something artistic you see, something you see, a gesture of kindness, a gesture of gratitude. You feel that depth of that feeling. For example, today I saw the flag, independence. When we made this flag. I had seen this flag being brought down or put up when the other flag was brought up. I cannot tell you what was the feeling that covered. Such a feeling that the truth has somehow or other overcome the untruth. The justice has been shown over the injustice. That feeling is still so much, I can't even see the flag. If I see it, I remember the whole history, the whole thing, how many people sacrificed, how many martyrs there were, how much people have fought for it. That flag stands for that. And you stand for all that. You stand for all those ideals. You stand for all those sacrifices. And you stand for all that is to be achieved for bettering human beings. You have to achieve a great deal for others. You have to work within yourself what you can do for others, what you can achieve for others, what is the best way to imbibe those qualities within you that you become an absolutely unique person. As I told you, there have been many great leaders and many great people who are remembered by many people. Now, what you should see, what made them so great? Why so many years people still remember? I have given you the statue of Shivaji Maharaj. Now, he was another soul, a great soul, who had such principles and such beautifying life in his language, in his attitude and everything. With all that, he was a very brave person. Once you have this, you will not deter from doing anything that is important. You will have no fear of it. You will not go round and round, but you will know how to find a solution and how to work it out. This will happen to you if you really know yourself. You will have such powers of courage. You will not be daredevil, but with wisdom. Courage with wisdom you will have. And that is what is yourself, which will give you lots of wisdom and lots of courage. It's not a fighting spirit. It's not a violent nature. It's not a rude nature. But it's a very silent, beautiful, courageous attitude. There's a story about
one Chinese saint. That when this Chinese saint was asked by one king that he should teach how to fight to his cocks. They were in cockfights. So the Chinese said, all right, bring your cock here. I'll teach you how. And the Chinese saint must have put some wisdom into the head of a cock. Can you imagine? And when they took them for that fight, what they found, that cock was just standing. It would not attack, it would not retreat, it would just stand. And all the cocks ran away from the field. Because in that standing was the power of wisdom and power of courage. Courage is silently very powerful. You don't have to bomb anybody, don't have to kill anybody, but you have to stand up with courage. And that is the another quality which you will express, which is very polite, very sweet. You will be standing with that courage. I know so many of you are like that. There's no struggle, there's no fight, just standing with courage and doing whatever is right. And that is quite possible because you have now the connection with the Almighty. You have the connection with the Param Chaitanya, and that will work it out everything. I'll be very, very happy to say that today I'm seeing so many of you are such good surgeons. So many of them. And if you find anyone who is not, please report it to me. Please tell me. Please find out if there's anyone who is trying to be very oppressive and who is trying to control everything, who is trying to make money, who is trying to have lust and greed being expressed. So, once you have really worked out, you should know this is the area, what we call is Dharma Yuddha. Dharma Yuddha means the war of religion. But not the way people are fighting it. Our Dharma Yuddha is that we are standing on Dharma. And Dharma means not religion, but it is Vishwa Nirmala Dharma. We are standing on our religion. And this negativity, we can call it a adharma, which is fighting. So you stand on your dharma. Unless and until you are dharmic, you cannot have any achievement in sadhana. I've seen people who are, say, abroad, they have funny ideas and they will come and tell me, Mother, say, I have a wife, but I am in love with another woman, so what should I do? I said, you get out. That's all. Just get out. Or he may say, the wife might say, that mother, see, I am having relations with another man, and what should I do? I said, you get out. That's all. You get out of Sahajyoga. You are no good for Sahajyoga, and Sahajyoga is no good for you. Is a complete outcast. They have nothing to do with Sahajyoga. Also in say, India, there's something wrong.
Also in India, we have problem of dishonesty. They are dishonest people. This is our special temperament, I think. We are very corrupt people. India has become so corrupt. I can't believe it. I was here about 35 years back. We had never heard of corruption. Now they have become so corrupt. And that's what enters, that also enters into Sahaj Yoga. When that enters into Sahaj Yoga, they will be just found out and will be punished, not by me, by you, but with their own Kundalini. So every country has its own speciality as far as doing something wrong. We are not here to do anything wrong. We are not going to express ourselves as wrong people, but we are here to prove that we are perfect. We are wonderful people. That is what is the self, that we are perfect. We don't have to go according to what we were. It's a new realm we have reached. It's a new area we have reached. And let us enjoy that great area. I think all of you understand me that today I am little worried about people who are dragging Sahaj Yoga downward. And they should understand that I understand everything. And when they'll be harmed, they should not blame me for that. It is obvious that they are nowhere near Sahaj Yoga. Sahaj Yoga purifies you every day. You see one experience, you see one person, you see some events, and it purifies you. That's the sign. Supposing I see somebody a dishonest man, immediately I start finding, I hope I am not doing any dishonesty myself. Just imagine that you are the one who is the curator, correcting influence on yourself. Where do you stand? Do you stand on the correction point or in getting finished with it? Yesterday's lecture, everybody liked very much, but this is the extension of that lecture I'm telling you. That you are very great people, you can save the whole world. I must say, I never expected all this to happen in my lifetime. And it has happened, and I see you as very great, very great. Especially ladies have to work it out more, because I am a woman, and women have a special capacity to love and to bear. I expect all of you to become beautiful, beautiful surgeons, and that nothing can convince the whole world but your work, your abilities, and also your power to love. So many things I've seen, experienced about you people. When I think about them, I really feel very happy. I've seen people how they have managed and looked after so many things which were difficult and have worked it out. So now we are in for a new world, and in that new world a new race of Sahaj Yogis have to show their results. They have to show their powers and their courage and their understanding. It is not serious
It is not frivolous, but it is joyous. It is just joy that you have to feel about yourself. I am telling you all this because this is within you, within your power. It is all the time residing within you, and that you have faced it also. So I wish you all a very, very happy birthday, so that you people have a new birth and new understanding and a new personality. Try to accept that personality. Try to respect it. That's the personality is yourself. May God bless you. தாய், எங்களின் கவனம் எப்பொழுதும் தங்களின் பொற்பாதங்களில் மட்டுமே நிலைத்திருப்பதற்கும், தங்களின் கவனம் எங்கள் மீது இருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, தாங்கள் கூறிய அனைத்து கூற்றின்படியும் நாங்கள் விஸ்வ நிர்மல் தர்மத்தை கடைபிடிக்கும் சகஜ யோகிகளாக இருப்பதற்கும் எங்களுக்கு அருள் புரிந்து அதற்கான வலிமையையும் தயவு செய்து தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாயே, இன்றைய நாளில் எங்களுக்கான தங்களின் ஆசீர்வாதம் நாங்கள் இன்னும் ஆழமாக சகஜ யோகத்தினுள் செல்வதற்கும், தாங்களிட்ட பணியை நாங்கள் செல்லும் கருவிகளாக இருப்பதற்கும் ஆசீர்வாதம் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, இன்றைய நாளில் எங்களுக்கான இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தந்தமைக்கும், தங்களின் அன்பு மொழியின் மூலமாக எங்களின் நிலைப்பாட்டை மிக தெளிவாக உணர வைத்தமைக்கும் எங்களின் கொடான கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திரு பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கிறோம் தாயே. பூரண மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவே நமோ நமஹ. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அன்னையின் 100வது பிறந்த நாள் விழாவான இன்று நாம் அனைவரும் நமது பிறந்த நாளையும் உணர்ந்து அதை மிகவும் ஆனந்தத்தோடும் மகிழ்ச்சியோடும் கொண்டாடுவோம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.